Good Ke a morning. re dumedisa borre le bomme. We thank you all for the celebration of the life of our brother Chibelu Mwanza. Re leboga lotlhe gore re be re ipeela botshelo jwa ga Dr. Mwanza. With all protocol observed, Ke lo lemogile lotlhe bagolo ba lefano. we thank the Bamalete community at large Re leboga thata ba ga Malete for the support on Dr. Mwanza families gore le belele menokeng bora Mwanza after his departure. morago ga go tsamaya ga gagwe. We want also to take this opportunity to present our condolences to Papa Emmanuel, Mama Marguerite, as well Mama Aurélie and the kids. Mme re tsaya sebaka sena le rona go isa matshediso a rona le dikgomotso go go Papa Emmanuel le kgaitsadi Marguerite le botlhe ba bangwe ba lolapa. As well, BLH management, also the all staff at large. Le bone ba se patela ko BLH ba getso e leng bogogi le bodiri. Yes, I'm Dr. Emema. I've been working here in Southeast, but actually I'm working in Chapong. Ya re ke ngaka Emema o kile a bereka ka kwano mo BLH mme a no go mpego go tswa pong. Yes, I have known Dr. Mwanza more than 25 years. Ga ke bole go itse Dr. Mwanza ngwaga di ka feta masome a mabedi le botlhano. Then the next time I met him, it was in 2015 when I've been transferred from Boteti to Southeast. Ke ne ka kopana gape le ene ka 2015 ga ke fudusiwa go tswa ko Boteti ke tla ka kwano mo Southeast. By then I was working in Ote. Ka nako eo ne ke berekela ko Ote. With the pandemic of COVID, I've been transferred in 2020 in Ramotswa. Mme e rile ka 2020 ka nako ya COVID ke be ke tsisiwa ka kwano Ramotswa. That's when I was working end to end with Dr. Mwanza as a acting hospital superintendent at Bamalete Hospital. Mme ka nako eo ne ke bereka thata le Dr. Mwanza yaanong ke tshwareletse mo boemong jwa hospital superintendent. In loving memory of Dr. Mwanza, what I know, he has been dedicated at his work. Se ke se itseng thata ebile nka sepa ka ke gone gore Dr. Mwanza o na ineetse thata mo tirong ya gagwe. He could not hesitate to give a help hand to whoever was in need. O ne a sa itsape ebile a ka se ka ipotsa gabedi gore a nneele mongwe le mongwe o ne a tlhoka thuso. What I'll never forget in my life is high level of emotional intelligence. Se nka se lebala mo botshelong jwa ka ke gore e ne le motho e leng gore o na le maikutlo a go godimo thata a tlhaloganyo. With all those skills, that's why he could manage the hospital where we didn't have conflicts and so on. Ke sone se neng gore se ne sa mo kgontsha gore a kgone gore a tsamaise sepatela ka bokgabane jo bokalo go sena le ga le dikgogakgogano. He was a kind man. E ne le monna yo boimo thata a le bonolo. We always remember him forever in our life for his way of being. Re tla tswelela re ntse re mo gakologela botshelo jwa rona jotlhe ka fo nne le gore o ntse ka teng o tsana le batho ka teng. Bye, brother. Bye, dear colleague. Tsamaya sentle morwarre, tsamaya sentle mmereki ka nna. Rest in peace, Papa Mwanza. Robala ka kagiso Dr. Mwanza. Thank you. Ke a leboga. Thank you very much, Dr. Emema. Can you have one song? Okay, I'm going to call upon the representative of the board chair, Miss GB Singat.
ne ke tshwareletse mmeo go robile. Amen. 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 Let me greet you in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Pasipolo, I recognize you. I recognize the family of Mwanza. And all protocol observed. I started working with Dr. Mwanza in 2018 when I became a member of BLH Board of Directors. Ke simolotse go bereka le Dr. Mwanza ka 2018 ha ke nna mongwe wa bodiredi jwa boto ya sepatela. But I got very close to working with him from 2022. Ke nnile gaufi thata ga ke simolola go bereka le ene ka 2022 when I became the chairperson of the board. Ha ke nna modulasetulo wa Khuduthamaga. Looking closely at competencies, skills, and performance, Ga re leba ka leitlho le le ntšhotšho, manontlhotlho le bokgoni. I then realized Dr. Mwanza could have chosen to go private like other doctors who we used to have in BLH. Ka lemoga gore Dr. Mwanza le ene go ka bo a ile a ya go ikemela jaaka bongaka ba bangwe ba ba neng ba le mo BLH. But he chose to stay. Mme a itlhophela go nna. Whether he got his salary 2 months late, he chose to stay. Le ha a ne nako nngwe a bona dituelo morago ga kgwedi tse pedi o ne a nna a tlhopha go nna. Because his heart was for helping people. Ka gonne pelo ya gagwe e ne e le ya go thusa batho. I believe he had found his purpose on this earth. Ke dumela ha ne a bone lebaka la gore a ba tsile mo lehatsheng. That is to serve less privileged people. E leng go direla ba ba tlhokileng lesego. And not to be served, not to be rich. Hence he gave his all to this hospital. E seng go direlwa, e seng go iponela dikhumo ke sone sa neng a direla sepatela se. Dr. Mwanza joined the BLH in March 2013. Dr. Mwanza o tsile mo BLH ka March ka ngwaga wa 2013. As a senior medical doctor. E le ngaka wa maemo a senior medical officer. And he rose through the ranks because of his hard work and commitment. Me anna a thatologana mo maemong a gagwe ka ntata ya go dira ka thata ga gagwe le boinelo. He leaves us now serving at the helm of the hospital. O re togela jana a dira e le ene yo go godimo mo bodireding. That is being the hospital superintendent. E le ene hospital superintendent ke gore ngaka o ka metseng botlhe. But even after assuming the highest office in the hospital, he continues seeing patients. Because patient care was in his DNA. When doctors assumed the office of HS, hospital superintendent, they only do admin work and stop seeing patients. But not Dr. Mwanza. He did both meticulously. We very well know that when a teacher is promoted to be in the principal, they no longer go to class to teach. But not our humble Dr. Mwanza. Many of us have gone through his consultation room. And we got healed in many ways because of his skills and warm, friendly welcome. He has also interacted with us in the community, as he attended a number of functions such as weddings,
jaaka a ne a tsamaya ditiro tse di harologaneng jaaka manyalo, birthday parties, even funerals. meipelelo, matsalo le diphito. He ate motobiso le borara jwa dikgotla. O jile methobiso le borra ba dikgotla. As I conclude this, Mme ga ke ta ko bokhutong ba gaetsho, Dr. Mwanza had big dreams for the hospital Dr. Mwanza o ne a na le ditoro tse di tona tsa to sepatele be self-sustainable. gore se kgone go ikemela. The way he interacted and worked well with ministerial officials, Ka ha neng a dirisana sentle ka teng le ba lephata la botsogo, board of directors, management and staff, kudu thamaga boeteledipele le bodiri kakaretso jwa sepatela, it enabled him to share his vision and initiatives and made it easy for us to buy into it. go ne go mo kgontsha gore a kgone go abelana dikeletso le ditoro tsa gagwe. The initiatives were meant to generate income for the hospital, Mme tsotlhe tse di neng di beilwe pele di ne di mo thusa gore sepatala se ye go pele, which in turn would relieve the government. mme se tla thusa goromente. Mind you, BLH has a memorandum of agreement with the government A re gakologeleng gore BLH e na le tumalano le goromente to be assisted financially, but we are all aware of the challenges of our economy. gore se thusiwe ka tsa madi, mme rotlhe ra lemoga ka dikgwetlho tse re leng mo go tsone re le lefatshe tsa madi. What we receive is never sufficient, Se re se bonang ga se nke se lekana, but it goes all the way. mme se thusa hela thata. So let me urge the BLH management and the staff Mme nte ke kope badiredi le bogogi jwa sepatala sa BLH to continue working cordially with the board to carry on where Dr. Mwanza left. go tswelela ba bereka sentle le khuduthamaga go tsweledisa se Dr. Mwanza a se tlogetseng. To BLH staff, Go badiri ba sepatela, let me say be comforted and work in unity. Things will surely improve one day. mme ke le rotloetse go bereka mmogo ka tshologelo ya gore dilo di tla tokagana. To Mwanza's family, Ba lelapa la ga Mwanza, thank you for giving us the missionary re lebogela gore e be le re hile morongwa who worked hard to improve our health. yo o dirileng ka thata go tokafatsa botsogo jwa rona. Your son's work is seen in many areas he touched. Tiro ya ngwana wa lona e bonagala mo mahelong a le mantsi a kileng a amana nao. May God continue to comfort you and may his soul rest in peace. A modimo a tswelele a le gomotsa, mme moya wa gagwe o robale ka kagiso. Amen. Thank you very much, Masingate. We are going to carry on. The next person is the representative of the Congolese embassy. Will be followed by the representative of Ministry of Health, Miss Bassini. Can we have one song? Re ta kopa pina, mme morago go tla tsena ba boemedi jwa lefatshe la Congo mo Botswana.
Okay, thank you very much. Thank you very much. Ke a leboga. I'm going to call upon Mama Angelani representing the embassy, the DRC embassy in Botswana. She'll be followed by Miss Bassini representing the Ministry of Health. Ke tla bitsa moemedi wa lefatshe la DRC mo Botswana mme morago moemedi wa lephata la botsogo. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appuie sur les protocoles qui existent déjà et au nom du pays, au nom de l'ambassade et au nom de l'ambassadeur Mutombo Kambila Patrick, nous présentons nos condoléances à la famille Mwanza. Okay, good morning to everyone. All protocol observed. On behalf of the ambassador of DRC in Botswana, Mutombo Patrick, we present our condolences to the Mwanza family. Dumelang lotlhe bagolo, ke lemoga bagolo botlhe ba ba leng hano re setse morago tsamaiso mme ke hano mo boemong jwa moemedi wa lefatshe la Congo mo Botswana. Et dans pareilles circonstances, il est vraiment difficile d'avoir les mots justes pour consoler. Mais c'est que nous pouvons dire en ce moment que nous sommes ensemble avec la famille. In such event, it's always difficult to have a way to solace the family. But what we can assure is that we are together in this sorrow event. Mo diemong tsa go nna jaana gantsi go nna thata go tlisa kgomotso mo lapeng mme re rata gore re na le lona mo kutlwelobotlhokong eno. La Bible nous renseigne que le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé. The Bible is saying that God is closer to those who are heartbroken. Baebele ya re modimo o gaufi thata le ba ba dipelo di thubegileng. Et c'est à travers l'espérance en Christ que nous savons que la famille Mwanza ainsi que maman Aurélie pourra se relever ainsi que les enfants. And it's through the hope in Jesus that we know that the family Mwanza will survive. Mme ke boammaaruri gore ka Jesu lelapa la go ra Mwanza le ta kgona go henya. Quand je suis entrée ici, chaque fois que je prends part à des funérailles, au deuil, pareil, ça me rappelle la mort de mon papa. Mon papa est décédé à 47 ans. Et j'ai toujours eu cette image quand on l'enterrait, je pensais que tout était perdu. Mais parce qu'il est près de ceux qui ont le cœur brisé par sa grâce, nous vivons et nous avons survécu les moments difficiles. Et je sais que ce même Dieu est aussi capable de le faire pour maman Aurélie ainsi que la famille Mwanza. Okay, in such an event, I remember the passing of my father. My father died by the time he was 47 years and we were still young. And in the light of that, I come to realize that with God, the hope of surviving is there. Today, I'm standing in front of you and I'm telling you this way. It's just because of the grace of God. Tiragalo ye e nkgopotsa loso lwa ga ntate o tlhokagetse a le monnye hela thata a le dingwaga di 47 mme se nkgomotsa ka gore se dira gore ke le mogebo le teng jwa modimo mme ke ntse ke a re modimo o teng. Et ça nous rappelle aussi que la vie ne tient que sur un fil. It remembers us also the fact that life is just sustained by a wire. Se re gakolola gape gore botshelo bo tshwere hela ka thale. Parce qu'on n'a même pas décidé la date d'arrivée, notre anniversaire, et on ne décide même pas la date de départ pour quitter cette terre. Because we don't have any say on the day of our birth. Ipso facto, on the day of our death, we can't say anything. Ka gore ga rena kitso le ga ile thata mo letsatsing la matsalo kana la go tlhokagala ga rona. Et ça nous pousse à dire que nous devons vivre l'essentiel.
it's made me to say that we have to live our essential life. Rechercher l'essentiel et être intentionnel, parce que demain ne nous appartient pas. We have to seek the essential things and to be intentional because tomorrow doesn't belong to us. Se se dira gore re gakologelwe gore botshelo jo re tshwanetse go botshela re itse maikaelelo a jone mme re botshele ka boammaaruri ka gore ga re itse nako e botagelang ka yone. Et pour nous, l'essentiel en tant que chrétien, c'est Christ. And for us as Christians, the essential is Jesus Christ. Mme jaaka bakreste se se botlhokwa ke Jesu Kriste. Et en Christ, nous avons reçu la vie éternelle. And in Christ we have received the eternal life. Mme mo go Kriste re bone botshelo ka letoto. C'est en ce mot que je conclue en réitérant nos condoléances les plus attristées à la famille Mwanza, à maman ainsi qu'aux enfants. Merci beaucoup. In this way that I conclude by saying again, by presenting again my condolences to the family Mwanza. Ko pheletsong ke heleletsa ka go tisa kgomotso mo go lelapa Lora Mwanza. Thank you very much. Ke a leboga. Okay, so the next person on our program was supposed to be the MP, but the MP present his excuses, he won't be available. So we are going to call Miss Bassini for the Ministry of Health. Re ne re tshwanetse go nna le mo palamente gana mme o kopile gore a seke a nna teng ka ditshwarego go ta kopa mme Basinyi e leng moemedi wa lephata la botsogo. Greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Ke a le dumedisa mo leineng la Morena le Mmoloki wa rona Jesu Kriste. As we stand here with hearts full of pain because of the passing of our brother, Ga re emega ka dipelo tse di tetseng botlhoko ka ntata ya loso la monka rona. I just want to indicate that a great deal has already been said concerning the humility, the kindness, and the type of man Dr. Mwanza was. Ke rata gore ke re go le gontsi go setse go boletswe ka boikobo bopelonte jwa ga Ngaka Mwanza. Therefore, repeating those words that have already been said about him would not add much to what I have to say about him. Mme go boeletsa mafoko a setseng a boletswe ao ga gona go tsenya sepe se sentsi se ke ka tang ka se bua. However, just one thing that I just want to indicate is that on the 22nd of December, Mme se ke batlang go se bolela ke gore ka letsatsi la di 22 tsa ga December. sorry, the 19th of December, Di ka di 19 tsa ga December. I was at Serule for a funeral of my cousin's son, who had a 30-year-old who had just collapsed while driving and died instantly. Ke ne ke le go phithong ya ngwana wa ga Ntsalake go Serule yo 32 o dingwaga tse 30 yo tlhokagetseng a ne a kgweetsa. At that time, there was so much pain in us. Ka nako eo re ne re utlwile botlhoko hela thata. Around 07:24 in the morning, Mme ka nako ya 7:24 mo mosong I received a message from Dr. Mwanza. ke ne ka amogela molaetsa o tswa go Dr. Mwanza. He was expressing his gratitude for the
quarterly subventions that is given to BLH, as the chair had already indicated. O ne a lebogela hela thata madi a tswang kgwedi tse tharo dingwe le dingwe a tswa ko pusong a ta mo BLH jaaka modulasetulo wa Khuduthamaga a setse a boletse. From the time I started knowing or interacting with BLH, this money has never been on time. Ga e sale nako e ke neng ke simolola go bereka le ba BLH madi a ga ise a ke a goroge ka nako. And as the chair has already indicated, government has committed to paying BLH even the salaries. Jaaka modulasetulo a setse a boletse goromente o itamile gore go tla thusa BLH le ka madi a dituelo tsa badiri tota. And you can imagine if a subvention has to come in December on the 19th, the pressure BLH was going through. Akanya hela ka ha se ka seemo se se ketehalelang botsamaisi ha madi ao a gorogile ka di 19 tsa ga December. And what really hurts me the most is that on the 19th, when he sent that message, I promised myself that I will talk to him on Monday, the 22nd. Se se nkutusang botlhoko thata ke gore gone ka di 19 ke ne ka ipolella gore ke tla bua le ene ka Mantaga wa di 22. And that never happened. Miso ga ise ke se diragale. Because in my office, you have already heard, government is undergoing a difficult economic challenge. Therefore, first thing in the morning when you arrive, customers are waiting by my door. Jaaka le itse bokete jo puso e leng mo go jone jalo thoko la madi ko ofising ya me ga go nna Mantaga hela phakela go a bo go setse go na le ba ba emeng ha le bating ba kopa thuso. And there was a long queue waiting for me, but I promised myself I will call Dr. Mwanza during the day. Go ne go le mola o molele o nkemetseng mme ka itsholohetsa gore ke ta leletsa ngaka mo botsamong ba letsatsi. While I thought I would do that, I received a call from Dr. Mauto. Ga ke ntse ke letile gore ke ta dira jalo ka amogela mogala o tswa go Dr. Mauto. And she was she was shouting and she was saying, Mabasinyi, Dr. Mwanza. O ne a thakathakane a go wa a re Mabasinyi Dr. Mwanza. And I said, what about Dr. Mwanza? Mme ka botsa gore go eng ka Dr. Mwanza. And she said, Dr. Mwanza is no more. Mme a re Dr. Mwanza o re togetse. At that time, I don't know what happened to me. I said, who is Dr. Mwanza? Ga ke itse gore ke ne ke diragalwa ke eng mme ka nako eo ke ne ka botsa gore Dr. Mwanza ke mang. I became so confused because I was thinking in my head, she can be talking about the man I was about to call that day. Ke ne ke tetse ke tsaetsego mo go nna ka gore ke ne ke sa sologela gore o bua ka monna yo e leng gore ke ne ke tshwanetse go mo leletsa. But that was it. Mme go ne go ntse jalo. It was very painful. Go ne go le botlhoko thata. Remembering the humility and kindness of Dr. Mwanza, Ke gakologelwa boikobo le bopelonte jwa ga Dr. Mwanza. even when that quarterly subvention came very late. Le ha madi a tswang ko pusong kgwedi tharo dingwe le dingwe o ne a nna a le boikobo. He was always very humble. O ne a nna hela a le For boikobo. those of you who were here at the memorial service, Ba ba neng ba le teng ka nako ya tirelo ya segopotso. I want to believe you heard what the area MP Remabeo said. Ke dumela ha le utlwile se mo palamente wa kgaolo Rre Mabeo a se boletseng And the board chair as well. le modulasetulo wa They Khuduthamaga. indicated that every time they came to the ministry, it was like a warfare. Ba tlhalositse gore nako le nako e ne re ga ba tsile bokopanong ko lephateng la botsogo go ne go nna go le ntwa.
And they also indicated that the man who always kept the situation in check was Dr. Mwanza. mme ba tlhalositse gore monna yo neng a nna a ritibatsa seemo ke ene Dr. Mwanza. We are not saying this because he is no more. Ga re bue jalo ka gore ga a tlhole a le teng. Dr. Mwanza was indeed a very humble and kind man. Ka boammaaruri Dr. Mwanza e ne e le monna yo boikobo yo pelotelele. I just want to say to the Mwanza family, Ke rata gore ke re go ba lelapa lo ra Mwanza. remember that Peter was able to walk on water for as long as he focused on Jesus. Gakologelwang gore Petero o na kgona go tsamaya mo metsing hela ga ne a tsepamisitse dikakanyo tsa gagwe tsotlhe mo go Jesu. May you also fix your eyes on the man of the cross, Jesus Christ. A le lona le lebise matho a lona mo monneng wa segapano Jesu Kriste. Remember that when Peter concentrated on the storms and the winds, Gakologelwang gore e rile Peter a tsenya tlhaloganyo mo matsubutsubung le diphego. he started to drown. O ne a simolola go nwela. This shows that when you live fixing your eyes on Jesus, something bad happens. Se se supa gore ga o emisa go tsepamisa matho a gago mo go Jesu, sengwe se se sa siamang sa diragala. I therefore urge all of you to fix your gaze on the man of the cross, Jesus Christ. Ke le kopa thata gore lothe le tsepamise matho a lona mo monneng wa segapano Jesu Kriste. This is a very difficult time, we understand. E ke nako e thata ra tlhaloganya. And I just want to let the people from the DRC that this is happening across the country. Ke rata go lemotsha batho ba ba tswang ko lehatsheng la DRC gore se se diragala thata mo lehatsheng. From my village alone, the village of Tamaga, we have already buried 4 people. Go tswa ko legaeng la me ko Thamaga re setse re bolokile batho ba le babedi ba le bane. 3 of those collapsed while driving. Ba bararo mo go bone bao ba lathegetswe ke botshelo ba ntse ba kgweetsa. We just have to keep on trusting on God Mme re tshwanetse go tswella re tshepa Modimo. and believe that He is God until eternity. Mme ra dumela gore ke Modimo go ya go sa khweting. The Mwanza family from DRC, Ba lelapa la ga Mwanza go tswa ko DRC. it must be very difficult for you Go tshwanetse ga bo go le thata mo go lona when you have to bury your own in a foreign land. ga le tshwanela ke go boloka wa gaeno mo lehatsheng le sele. But remember that God says that He has plans that are good for us. Mme re gakologelwe gore Modimo a re o na le mananeo a re siametseng. He will not leave us alone. Ga ka ke a re togela re le nosi. Even when you go through this difficult time, Le ha o ralala seemo se se bokete se, God is always with you. Modimo o ntse o na le wena. To Mama Mwanza, Go Mma Mwanza I just want to say, ke rata gore ke re may God give you the grace, a Modimo a go he gracia the wisdom bothale to raise go your tabo children. go godisa bana. And may you see them graduate and become the doctors that Remabeo declared and decreed they were going to be. Mme o ba bone ba loga mme ba nna dingaka jaaka Remabeo a boletse. To BLH staff, Go badiri ba BLH together with the board, ga mmogo le Khuduthamaga, we know what you are going through. re itse se le leng mo go sone, We understand fully. re a tlhaloganya. Losing a colleague is not easy.
go latlhegelwa ke modiri ka wena ga go motho You just get hit hard as if you are a family member. go ama thata jaaka ekete o mongwe wa ba lelapa But believe in God. mme dumela mo modimong Believe in His promises. dumela mo ditshologetsong tsa gagwe God cannot lie. modimo ga a ka ke a bua maaka He is not human. ga se motho Therefore, I say, may the soul of our brother, Dr. Mwanza, rest in eternal peace. mme a mowa wa Dr. Mwanza o robale ka kagiso e e sa heleng Amen. amen No, thank you very much, Mabasini. Mabasini is the deputy PS in the finance department. ke a leboga mabasinyi ke mothusa mokwaledi mogolo mo lephateng la tsa madi Okay, the next one now will be the Kosana of this ward, Kosi Tole. go ta latela kgosana wa kgota ya go rasiko kgosi bothole Can we have one shot here? Thank you very much. ke a leboga I think I'm grateful. Greetings to you all, brethren. In the mighty name of Jesus Christ, in the new year, ke nna o mphitlhetse botlhole ba gaetsho ke nna moeteledipele wa kana ke simolola ka go dumedisa pele betso. let me start first by greeting. Ke lemoge dibui tse di buileng pele ga ne this morning. And recognize all the speakers before me. Ke lemoge ditumediso ka ga ba tlang ba di lemoga ka teng le nna ke re protocol observed in that sense. And recognize the greetings as they were said and say protocol observed. Mme ke lemoga go faperile ba gaetsho kgosigolo kgosi mosadi ke a go lemoga. And recognize in a special way Khosikgolo Khosi Mosadi Seboko. Le boeteledipele botlhe ke tlhamisitseng ke se ka ka lenang kola ka sengwe ka bongwe ba bone. And all the leadership. Yeah, ke bidiwa o mphitlhetse botlhole ba gaetsho ke le moeteledipele moemedi wa yone kgotla ya ga siko e sepatala se leng fa ga yone. I am called Mphitlhetse Bothole, the leader of this ward, Khasiko, where this hospital is situated. So mo boemong ba morafe ke leboga sepatela le modimo go bo re ne re neilwe morongwa o molemo o tshwanang le ene Dr. Mwanza. On behalf of the community, I would like to thank God and the hospital for having been given a missionary in Dr. Mwanza. Jaaka re sa bolo go nna ntse re tshegeditswe ke sepatela dingwaga tse di kana-kana go tswa go tshimologo. As the hospital has been supporting us for so many years, I wish to acknowledge with gratitude Dr. Mwanza's commitment and sacrifices. ke rata go leboga thata boineelo le go intsha sethabelo ga Dr. Mwanza. Always leading by example with empathy as shared by his colleagues and those he has touched. Anna a supa sekao ka go etella pele ka boikobo. To the family, I can only imagine the stresses of having had to
deal with such a shocking ordeal, responding the way you've responded. Go ba lelapa ke ka akanya hela gore go nnile jang mo go lona go kopana le seemo sa tshoganyetso se re ntseng le sone se. Especially at this time of the year, we acknowledge this show of solidarity and unity. Bogolo jang mo nakong e tshwanang le ya ngwaga go supa bommogo. So please stay strong like that. It's rubbed off. We appreciate having you here. Stay strong and keep up the spirit of togetherness. Me nna le mata le tsweledise go nna le mowa o wa bommogo. We extend our warmest condolences and stand with you in this difficult time. Re loisetsa dikgomotso mo nakong e thata e. Reste forte told you at merci beaucoup. And to the hospital management and staff, please keep up these commendable standards. Dr. Mwanza where Dr. Mwanza has left. Keep putting up with us as we strive to achieve the goals we've set for the hospital. Yeah, and may Dr. Mwanza spirit rest in eternal peace like that. I thank you all. Thank you very much, Kosi Butole. Okay, thank you very much. We are going to continue with our program, and I'm going to ask all of you to stand. Okay, I'm going to call our mother, Kosi Musadi Seboku, to say something. Thank you all. May you be seated. Batla gore pele ga ke ka tswelela ka puo ke tla go kopa Eunice gore ha ile gore ga o khone go ditsa tsotlhe ka tlhaloganyo gore o bo bua go bohelong ke sena go hetsa go bua o ipatlele pene le pampiri. I'll ask the interpreter to summarize my speech and share it when I'm done. You know, she's so good. Me kire ana pele ga ke tlotla botsadi botlhe Mama Sini from the Ministry of Health. Ke batla gore ke re mma, the humility, the kindness of Dr. Mwanza. Just wonder why he would bring this battalion to the Ministry of Health the whole time when we wanted the subvention. Because he was so kind, he would bring nothing from the Ministry of Health. That is why I had to be there, and Parliament they had to be there. Ke ke re go gakolle jalo mma gore a re itikeng ka gore ba ga malete ga ba sa mogela motse o tla tuka so tswetswe matches patches le makhwakwa go le thata ba ipotsa gore why ba bangwe bone ba duelwa bone bo ba sa duele ne ke re ke ba kanyalo because this is not the day ya gore nna lo ena re
we must go to war. It's the day everything go boloka Dr. Mwanza. Me, having said that, to allow me to greet everybody, the Mwanza family. By they've traveled all this way to come and mourn the loss of our dear son. I call him my second born because first born so he was like a son to the family. So know that Banaba Jaka Habalefa together with the hospital, we play where Makadi now. For Rabona for Basiamelwa, it's a transit Basiamel. And I'm happy that we had the DRC ambassadors representative here. I think right from the beginning, we must initiate a meeting to sit with them, to find a way of putting everything together and normalizing the situation of the poor Mamwanza and the kids. Hakiri lealo, ntetlamba khaitso gore ki dumedise setšhaba sa modimo se segano ke totle ka ha go tshwanetseng ka teng botsadi bone ba lelapa la ga Mwanza mme le bana ke be ke totle boeteledipele bo bongwe bo boleng hano our former member of parliament Ralph Fukumaki who co-MC'd this morning ra leboga ka bokgabane bo o no tshwereka bone wana rona bosong ba ga mo parlamente wa rona ra itse gore matata mantsi mo ga rona. It's a Saturday morning, there are so many funerals. Ba bangwe they just collapsed like Dr. Mwanza did. One of our village headmen is being buried today. Kamaswabi, I've not been able to go there. Me borangwane ba ile ko lesole. And ke batla gore ke bolelle me maike gore a re itshwarele. Dr. Mwanza was overworked like his colleagues. I developed high blood pressure this year that I never had in my life. Somebody might say it's old age, fine, but it's the way things have been tough for us. Doctor. We loved him so much. He did so much for this community. There was no way we would want him baruti baka tota le boeteledipele botlhe bo bo ka bombola hano bo re sa bole mogeng le bone ba rona ba puso go ema ka dinao gore bo bana le rona hano mo mosong ono. Mme se ba bangwe ba ke batlang gore ke ba lemoge tota be ke ba tlotle. It's the formidable team of BLH family. Ra le leboga dingaka tsotlhe budiredi botlhe down to ene o helang sepatela, that team ene tshwaragane le Dr. Mwanza go dira Pamaleti Lutheran Hospital se a leng sone. Ke leboga le kereke ka gore without it sepatela se wouldn't be what it is. Right gore re la ka dipatela tse dingwe gongwe go tlhaela gongwe tsa sedumedi kana ba sa goroge go tshwantseng go gorogwa teng. Mme ka ntlha bone the missionaries tsa rona ba batlileng ka kereke ya Lutere ba tla ka kliniki ba tla ka sekolo and then help to build this community ya Balete. Re lebogela seo baruti baka
le baruti ba ditumelo tse dingwe ka gore jaanong ra tshwaragana gore mewa ya ba ga rona ba ba tshelelang gone ha kana ba re ba alafang mo sepateleng mo boe re bapisitse le tsa tumelo jaanong ga ke rile yalo ba gaetsho mongwe setse a buile gape le game gore we are here to celebrate the life of Dr. Mwanza. Ke sekgowa ga te wa bo celebrate mme ka Setswana ra lla we are mourning ngwana o wa rona ka Setswana re dumela gore rona ke rona re etelle pele bana ba re boloke jaanong mme gompieno re bua e se le kgang Dr. Mwanza le ba bangwe bana ba bangwe ba ntseng ba re tsamela ka ditsela tse di harologaneng ba tsamaya pele ga rona ra amogela jalo gore ke ka thata ya Modimo jaanong ga ke rialo ke re ra amogela gore ke ka thata ya Modimo Ma Mwanza ka ke leng ke maloba mabane on the first ka ile gore ke a go sa gore on the 1st of January 2026 re begetswe ga belegi le kobane mosimanyana o go teng mo ntlenyana kgaitsadie o na bolela hano mme kgaitsadie ga jaaka a bolela ka ga ba godisitsweng ka teng ka ga ra bona na ba batlela tse di siameng ibile jaanong go tlile ngwana wa mosimane ntetlang ke le hano ba ga malete ke letswe dinao gore ngwana yo ra busediwa ke busetswa ngwana rona o gompieno ra go morobatsa le ntetle la mogele gore ke tlo go mohalina la Setswana jaaka ke leng kukwagwe grandmother wa ga Pusetso the longest of this name would be Puseletso restoration or go busetsa returning giving back gore Modimo ba re busetsa o re busetsa Chibelu the family has given him the names tsa bone ga go molato mme bana ba ba tsaletswe mo Botswana ke ka mo re mo amogelang re re ke Pusetso re buseditswe ke kopa gore la amogele leina leo ba gaetsho please accept that name. Thank you. Me, Emma, thank you very much. No, se mo se ne ke letsa go sibua ke re no go na le memorial service mo malatsing a hitileng Rangwane being the deputy chief of Balete was here ke dumela ke re buile mo go ntsi ka go nna le ene ne ra buisanya ka go dira ga Dr. Mwanza a direla morafe wa Balete. But I can add on gore Dr. Mwanza o na isetse ele family o na itse le lapa la gaetso o na tla teng meletlo le methobiso ja ka nne na bua o na ija le rona ka lapeng the ceremony that we had my 75th birthday was celebrated by my children on the 28th of September. Eleng gore ne le a family ka gore ne re na le tsa go khotleng he was there go khotleng my actual birthday 7th June we had so many celebrations because this one was a milestone we've been celebrating go hitlela ka December jana ile jana re tla ema ka gore re mo go 19 ya mo go 2026
mme ga gona any of those celebrations. Even the one in ele o rekilwe cake yela on the 7th of June, he was there with us. Ya mohelo ne rena lene Mwanza ku lwapeng. So this is just to demonstrate to you gore Dr. Mwanza Onasa Lateka, he is here, and we are very grateful that you've agreed that his remains be interred in Botswana or Pakalani. Geographically, we are called Greater Gaborone. So even if it's not in Ramotswa, we are happy for him to be buried for Pakalani, where we can always access him. We'll always make sure bana as and when they grow up, we are going to facilitate that to happen. That is at family level. I'll just tell you, Patela, our local hospitals, because of the long queues, that is why we prefer to go to the medical facilities around. But PLH has produced some of them they opened up private practice. But this from last year, Dr. Mwanza was sitting on me for I must come here to be eligible because it's Patela Sarona. Of course, I had been here before, but this past year, like in a regular, I've even gotten used to Bonga Kababa. My apologies if I mention some of the names and not mention others. Lebone that coming closer as family, Dr. Kasese and his family, Dr. Kotane, Haki Churuka, High Seeking morning one I get Lenekibato, oh, Marenak, Yalebu Hatai, Ke Banababa Rankore, Ke Rates Patelase, Sahechu. And I've realized why Dr. Mwanza insisted, Lebone, Lene Dr. Kotane, Lekasese, Kore, people must accept the facilities are born. It's a known fact, Kore, but Tobama Emma reeling, they've got better financial power, they'll access private practice, they'll go to Bosidileka, Bobukamoso, to South Africa to get help there. And the ordinary people, Baba Momutsing, by Modi Patilens. And he wanted to make sure that people see me coming here. Ba mogele gore ba ka bona botsogo mo dipatleng tsa bone. Mme le nna ke bone seo le se siameng gore as role models tsa setšhaba tota ra mogele, we must trust dipatela tsa rona and even help to improve gore dipatela tsa rona di tsamae sentle gore batho ba bone botsogo sentle. Jaanong nte ke ya teng ke le moeteledipele batho ba bone gore nyago ha botsogo bo ka bonwa teng. And I believe at my age ba ba mbona ke me ka dinao yana ba bona gore nya motho ga ka na tsamela go BLH o tla tshela ba ka yana se. I was diagnosed with blood pressure in this past year. Tota ke bukete ba botshelo bo re botshelang, stressful life. She would sit me down and cancel abanga da gore ke tlogela go batla go bereka mmereko ke le mesi. I must delegate ke nele ma borangwane gore ba nthuse tiro. There's a day when he gave me a letter,
Secretary ga kere ke a tswa o nnela a letter inviting me to a meeting. After he had given me 2 weeks to go home and rest. Are ke go robala. After reading the letter, as he was escorting me out, I said, you are inviting me to a meeting on Friday. And I've got to be resting. Me ware na lo ena re ministry. I agree we had to go to work. But fortunately, meeting what they were postponed. So I went through that healing process. I could get rest at another time. Me se se salang ntwa e re elwang bagetso gore morafe wa ga Malete o tla re bola ga re saene ka dinao. One thing that they must understand gore ke gore this facility e go teng ba Malete le Lutheran Hospital ke a morafe ke a lona ra utlwana jaanong e re ga le batla gore ga golaka nna le Mwanza le Mbasengate le itse gore tutwe ke a lona. The latest valuation as patela se is 95 million. Go ba bangwe ga ba itse jaanong la reng a tere re se fe mongwe o ganela mongwe 95 million a ga go kwa morare bogolo ka gore go thata go gongwe duela rente go siame re tswelele se patela se tswelele bona le gore o tswe mo ntlung ya go bo sala o eme ha le o sena ntlu o netse mongwe o re ka ropa le tsuke go duela salala nya ba ga Malete a re nneng ha tsiri bueng ka dikgantse re thusanyeng le gore mente wa rona re ska ra re latlhe di tsalona mme jaaka ke buile ba gaetsho ne ke batla ke tlotlomatse dingaka tsotlhe ke tlotlomatse le bodiredi botlhe ba ba dirileng gore Dr. Mwanza a kgone go dira tiro ya gagwe jaanong ke rialo ke re mahoko a ka ga tshwanela go nna mantsi ka gore le buile batho ba buile go setse hela gore re go robatsa ngwana rona mme ke re as we go ra go mo robatsa go phakalane a re skan ra lebala le lapale ke dumela ke re ditsamaiso tsa sepatela sa rona se tlo go fa nurse baka le bana gore bana me ba le mo environmenting e ba ntseng ba itlwetse. Maybe it has not happened in the past gore go dirwe jana mme a re sekasekeng gore o tla go ngwa replace a go ska ga tere kgaraneletsa bana ba ga Mwanza kontle a re gore ka ba sutisang teng re be re ba sutisa re itse gore re ba hakana a re ka gore ke bana ba ba santseng ba le banyenyane ba le mo thutong re bone gore go la ga bone ke mo go babalesegileng ba godiswe sentle e re motsing ga go tenya jaanong re boela gae e be le gore re ba diretsi tshiamo e re neng re ka ira re le morafe wa ga Malete mme ke tla le lebogela tsotlhe tse ntse re di dira mo setšhabeng sa ga Malete malobane gore re latlhegetswe ke bangwe ba le 4 in an accident ne ga bulwa letlolo ke mosimanyana o bidwa Skapi ba mo manya mo teng gore batho bao ga ba bolokwe ke MVA and so forth and so on but ne ba contributor madi ao ke tswa go a hand over le Skapi but similarly page ai butseng ai bulela le lapa le re ska ra re a gone go sena eng diphutho leng a ena ga a iphitlha a re gakologeleng gore matshidiso ke seo sa rona re le setšhaba re tshedise bana ba botshelo ba bone botle bo tswelele ke tsa ke re ke a buile ba gaetsho a nkeneng nka bua a re thuseng Mwanza go godisa bana e ska re ga re tswa ha mollo wa tima ba ga Malete a re nneng gaufi le lelapa le moruti wa me ga go tlhaelang teng o no o re tshikinya gore ntlha o ka re le lebese ka kwano ba ga Malete bana ke ba kana ba wela mo isong ka gore ditse seemo sa teng me ne ke re ka go kwa kalo ke dumela ke re tla tsamaya re tla tsaya leeto le le babalesegileng go ya ko phomolong
ba ba tla kgonang go boela mesoko ba tla boa. Make it to the family. Thank you very much. I've never been to DRC. I hope I'll go there one day. But go well when it's time to return home. But if it's possible, stay longer for the warmth of the family to be kept. Amen. Amen. I'll try to summarize what Maruna had said. At the beginning, she was addressing the representative from Ministry of Health, Levacy, o na rata go mo gakolla hela gore gongwe re leke go baakanya re se ka ra nna re tsena mo diemong tse di ta go gomosang maikuto. And then una kopanya English Setswana, so I'll do the same. Where she said it in English, I'll say it in Setswana. Where she said it in Setswana, I'll put it in English. I'm trying. Then she apologized to Dr. Mwanza's sister Memagi for overworking the doctor since we were working a lot here. And she mentioned that even her, she developed high blood pressure from this overworking that we are going through. She appreciated the presence of all those who are here, including BLH staff and all the doctors and the churches. And she mentioned that all other hospitals do not have what we have, that is the church, which brings spiritual support to us. She appreciated the missionaries for having brought us the Bamaliti Lutheran Hospital and the School of Nursing that trains nurses. And atswelela ka gore re hano ka sekgoa ga te go ipelela botshelo mme ka Setswana ra re mo khutsagalong re mo selelong mme in Setswana, we believe that elders should depart first before the younger ones. But nowadays, it is a great concern that we find in the younger ones departing first, but it is all the will of God. She mentioned that on the 1st of January, a new baby boy was born. And we take this as a replacement for the father. And as a grandmother, because she mentioned that the relationship she had with Dr. Mwanza was of mother and son. And as a grandmother, she wants to give this baby a name from the grandmother. The name, she says, is Pusetso in Setswana. We want to give this baby a Setswana name because they are born here in Botswana. Pusetso in English, she mentioned it that it means restoration. She also mentioned that a memorial service was held on Wednesday, which was attended by Khosi Zimani, who gave his speech, but she wants to add on to say, the doctor, being a part of her family, attended all the events that the family was having, including her birthday, which was celebrated in different stages. Even the small gathering for family only
Dr. Mwanza was always present. As mentioned before, that he was attending all the gatherings and eating all the traditional delicacies, he did that. Me ona a lebogela gore ngaka o ta hitwa mo Gaborone gore bana ba kgone gore re ga ba ta go a go molekola ba kgone go ya teng ka go se kgakala le ha ba leng teng mo Ramotswa kgaolo ya ga Malete e setse e tsawa e le karolo nngwe ya Gaborone ka jalo ga re garologane ka go be le ba ba go Gaborone. She acknowledged the presence of private doctors here, some of whom started from BLH, and stated that most of us, because we are able to, we would prefer to go to be attended by the private doctors because we don't want the long queues in our public facilities. But due to the encouragement of Dr. Mwanza, she ended up coming to BLH. When she's not well, she comes here and she appreciates the good service that we offer, even to herself. She mentioned a few, namely 2 doctors. Not that they are the only ones, but she has got several encounters with them. That is Dr. Kasese and Dr. Khotlani. She appreciates their work and encourages them to carry on. I think it's the one issue that also stood out was the fact that she's concerned that as Morafe wa ga Malete, we want the hospital to give up the hospital, but she shared with us the value, the last valuation for the hospital, which was 95 million. Then she posed a question to say, as Baliti, do we want to give away 95 million just like that, or should we sit with the government and discuss and come up with a better option that would work for us both? Then she said, towards the end, let us not forget the Mwanza family as BLH management, and let us allow them to stay here in familiar ground, and where there is a need, let us help them. She is grateful for Res Kapi, who is always standing out for social events and asking for assistance when necessary. She gave an example of the tragedy that befell us here, where 4 lives were lost due to a road traffic accident. So currently there's a page running to assist for this occurrence, and she says we shouldn't be saying, are they lacking something? Let us open our hearts and give assistance where it is necessary. At the end, she's wishing us a safe journey towards Pumulong as we live here to go and lay down our brother, and those who are able to come back here for Mesoko. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for the summary. So we are going to continue with our program. I'm going to call the exhortation team, and after that we will read the obituary. After the obituary, we'll be leaving the place to Pumulong. So, Pastor, the floor is yours. Thank you very much. Amen.
mercies of the Lord be with us all. Amen. As we go into another phase to conclude the program here, this is how we are going to move. After a hymnal, I'll ask my dear sister Apostle Magela to give us a prayer. Then after that, I will invite Reverend Dr. Lamekwana, I hope I pronounce this very well, to give us a word of comfort. Hallelujah. Amen. Then after him, I invite Reverend Dipeku to close with the benediction, and we'll take our dear brother to a place of rest. Hallelujah. President, can you give us a moving song? Amen. With 2 stanzas, then 2 stanzas. Or a chorus, whichever you feel comfortable with. Amen. The protocol in the spirit and in the physical. I recognize that Mewarona person let's take a short prayer. Father, in the name of the Lord Jesus, we thank you. This is a difficult time, but we thank you that the Spirit of the Lord is hovering amongst us, giving us the ability to comprehend what is happening right now or what has happened. We cannot manage the situation, but we thank you that the Comforter who comforts us in ways that we can't be understood is with us today. Father, we thank you for everything that has been shared about our father, our doctor, our friend, our son, our father, a husband, a man who sacrificed himself for us. We come with hearts that are grieving. But at the same time, out of our pain comes a prayer of thanksgiving. Father, thank you, Morena. Thank you for his life. We have heard the good things that he has done. And we come with hearts that are saying thank you. Indeed, in the situation we have children, we have a mother, and we have got Bana, but all they have to be taken care of. Plant in us, oh God, the seed of giving. Put it in us, oh God, by your divine power. Inspire us
cause us to desire to be divine helpers, partners in this situation, so that we respond as the Holy Spirit leads each and every one of us. Father, we give you praise, we give you honor, we give you glory. Because people who have spoken have unpacked the mystery of the life of our Father. And that is why we can only say thank you. We thank you for the family that traveled all the way from DRC. And we thank you for the family that has been with him here. We come together in singleness of heart to say, Father, thank you for his life. We are just about to hear the word of God. We pray that you use the servant of God as your oracle. That he releases a word that will bring comfort to the family. In the name of the Lord Jesus Christ. Father, we thank you. We remember even the staff of the hospital. There's so many issues that needs to be resolved. But when you are there, the Bible says, even in darkness, even in voidness, even in emptiness, the Spirit of the Lord is hovering, and he said, let there be light. And there was light. That is why we decree and declare, Jehovah, that there is light in this situation. In the mighty name of our Lord and Savior Jesus. Father, we thank you, we bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.